Hello, everyone, and a very warm welcome to Hindustan Times. My name is Monica Rawal, and today I'm going to be in conversation with a renowned filmmaker whose hard hitting, bold, and real cinema has won him several awards. So please join me in welcoming Padma Shri Madhu Bhandarkar. Hello, Madhu sir, welcome to Hindustan Times. Hi, I'm Monica. How are you? Good, sir, good. Sir, 100 days हो गए लॉकडाउन में घर बैठे. What is keeping you busy? I'm sure I've been seeing a lot of your videos and workshops that you're doing, but what else has kept you busy? This pandemic has really changed the entire world and the way we look to the perspective of human being, I would like to say. And it's completely different. I'm going to say, कहीं चीजें ऐसे लग रहा था जब पहले हुआ था ऐसा लगता 8-10 दिन में अब ठीक हो जाएगा 15 दिन में ठीक हो जाएगा but it's been 4 months we are just confined to our rooms at a home so nothing watching movies reading books and बस घर में बैठा रहता हूँ फिर something on YouTube I keep watching कुछ I watch a lot of documentaries I'm very fond of documentaries तो चाहे वो Netflix पे हो चाहे वो YouTube पे I watch lot and watch series and all lot of series I watch good series I watch मैंने देखी पिक्चरें देखी मैंने बहुत I have a lovely home theater in my house you can see the backdrop and all so I'm very happy so मैंने इतने सालों में ये जो रूम का जो है इतना पूरा मैंने इतना टाइम नहीं मिलता था लेकिन this was the opportunity in COVID lockdown I got this opportunity to be in home and I listen to a lot of music also. So यही चल रहा है life. Did you also get time to kind of write a script maybe for your next film? Yeah. That not one, Monica. There are 3-4. There are 2-3 for the film, 2-3 for the series. So lots of things. So that also takes a lot of toll when sitting and 5 hours, 4-5 hours. You're talking to the writers, 3 writers, 2 writers. We are talking and we are discussing things. ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए बट अजीब हो गया ये पूरा जो सिचुएशन है ना मैंने ऐसा हमें आदत नहीं थी ऐसा इस तरह से मैंने ये जूम वेबिनार ये पूरे पिछले 4 महीने में सीखा बिकॉज़ आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल लेकिन ये सीखा मैं पिछले 4 महीने में तो बट वी हैव नॉट हैबिट वी ऑलवेज मीट लाइक बैठ के बातचीत करते so that those things are there and been doing for so many years suddenly what has happened world has not witnessed that and right. Definitely this is a new normal like they say but slowly now the film industry is slowly opening up मतलब ad shoots start हो गए हैं कुछ web projects and television also but still it will take some time maybe for the films to start shooting so if I may ask you are you mentally physically all prepared to get out and start shooting now or resume work whatever you will be doing no it will take time you see the problem is what we all waiting what will happen now I believe television series have started we have started with baby steps I would say तो वो चालू हुआ है तो अभी we are seeing the ambience के क्या हो रहा है everything is okay कैसे shoot हो रहा है क्या हो रहा है कुछ लोग बोल रहे नहीं वो पहले जैसी बात नहीं है मजा नहीं आ रहा है some से कि ठीक है we adjusting with the scheme of things अभी जो चल रहा है तो it will take time because see क्या होता है ना मैंने कहा हमारे पिक्चरों में हाथ मिलाने का सीन होगा पार्टी वाला सीन होगा क्राउड वाला सीन होगा डांस वाला सीन होगा जहाँ पे you have lot of crowd तो how we are going to shoot it proximity वाले सीन होंगे intimate scenes होंगे तो these are the things very difficult to गेज के कैसे शूट कर पाएंगे हम लोग किस तरह करके क्योंकि हमारे इसमें छोटी फिल्म भी होती है तो 100-150 का तो तामझाम होता ही है we shoot with such things 2 cameras sometime lot of things happen तो it's very difficult to अभी मेरे को किसी ने बोला जो शूटिंग हो रही है जो काम जैसे हमको लग रहा था कि 1 दिन में होता है उसको 1.5 दिन लग रहा है अभी तो इट्स स्लो हो रहा है काम बिकॉज एवरीथिंग इज बिग यू हैव टू थिंक आप 1 घंटा पहले सेट पे आते हो आपको चेक किया जाता है lot of precautionary things are being taken place so it's not very easy I would like to say and but yeah definitely we are waiting for to start the shoot and to so Madhu sir challenges तो definitely है आपने बोला बाकी सब भी यही बोल रहे हैं but लोग मूवीज मिस कर रहे हैं but definitely film industry में और बातें आजकल ज्यादा चल रही हैं पिक्चरों को छोड़कर I will say which is consuming our minds our time we are reading so much in social media
negativity bolo, debates bolo, whatever you may call it. But it is somewhere or the other affecting everyone's life. Even people who watch films are getting to read such stuff about their favorite stars, I would say. So I want to understand from you as a filmmaker, where do you find yourself in all of this? See, Monica, what happens, कि I always say ये बीच में डिबेट भी इतना चला था कि how you are keeping yourself mentally फिट कैसे रखते हो, क्या स्ट्रेस इतना होता है, बिकॉज हमारे बिजनेस का नेचर में ही स्ट्रेस है. ये ऐसा नहीं कि अभी कोविड हुआ है या कुछ चीजें हुई इंडस्ट्री में उसको लेके हम स्ट्रेस है. हमारा नेचर ही ऐसा, बिकॉज हम लोग वी आर इनटू शो बिज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. वी आर इनटू अ बिजनेस वेयर विजिबिलिटी इज देयर. चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, आपकी फिल्म अप्रिशिएशन होती है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी पिक्चर को देखते हैं, एक्टर की एक्टिंग पसंद करते हैं, कोरियोग्राफर का डांस पसंद करते हैं. हर चीज एक विजिबिलिटी का मीडियम है ये. और जैसे मैंने कहा कि मेरे पड़ोसी अगर वो टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं या स्टील का बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं हो. आज टेक्सटाइल करोगे, कल स्टील करोगे, परसों कुछ और कर रहा होगा बिजनेस. लेकिन फिल्म का एक ऐसा माध्यम है, तो लिफ्ट में भी मिलते तो पूछेंगे सर आपकी पिक्चर कौन सी आ रही है. मैं उनको कभी नहीं पूछूंगा सर आपके स्टील में भी नया माल कौन सा आ रहा है, या आप टेक्सटाइल में भी कौन सा आप टेक्सचर ला रहे हो. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिनेमा, बिकॉज आप रीच आउट करते हो. आपको टीवी में देखा सर, आपको वहां देखा, आपका इंस्टाग्राम देखा, तो पीपल, ये विजुअल मीडियम है. तो विजुअल मीडियम का और खासकर ग्लैमर वर्ल्ड जो होता है ना, हमेशा ही उसका प्लस पॉइंट भी होता है, उसका फ्लिप साइड भी होता है, और ये रहेगा. इट्स अ डबल एज सोर्ड. तो आप बच नहीं सकते हो कि पीपल वुड से अरे सर वो मजा नहीं है आपकी पिक्चर देखने में यार. मैं कभी किसी को नहीं बोलूंगा सर वो आपने वो अच्छा नहीं प्रिंट बनाया आपके टेक्सटाइल में, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसका. लेकिन फिल्म के बारे में ही हैज ओपिनियन. चाहे मेरा लिफ्टमैन है, उसका ओपिनियन है सर अभी कैसी फिल्म बनेगी, सर आप कैसे शूटिंग पे जाओगे, सर कैसे होगा. ही इज अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री, इज अवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन द सोशल मीडिया. तो दिस इज वो यंत्र उसके हाथ में है, मोबाइल फोन. तो उससे वो पता लगाता कि क्या चल रहा है बोल के, क्या ट्रेंड हो रहा है. So मुझे लगता है कि मेंटली मुझे मैं I always like I do yoga, I do exercise. मैं करता हूँ, हर ऑल्टरनेटिव करता हूँ, जैसे गाने सुनता हूँ, फिट रहता हूँ. मैं कोशिश यही करता हूँ इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखूँ, लोगों से बात करूँ. कई दोस्त ऐसे होते हैं जो हम लोग को लाइफ में कभी मिलते नहीं, बातचीत नहीं करते, बिकॉज वी आर इन ओन वर्ल्ड, दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड. लेकिन अभी मौका मिलता है तो आई कनेक्ट विद देम. चाहे स्कूल के फ्रेंड्स हो, कहीं के फ्रेंड्स हो, पुराने हो, तो उनके साथ जैसे हमेशा दिवाली पे या कुछ ऐसे उस पे हम लोग मैसेज भेजते न्यू ईयर पे. लेकिन अभी मैं बात करता हूँ उनसे, इंटरेक्ट करता हूँ, भाई क्या चल रहा है. तो दिस बेसिकली फॉर ह्यूमैनिटी आई वुड से दिस होल 4 months एंड दिस कोविड इज बीन अ इंट्रोस्पेक्शन टाइम फॉर एवरीबॉडी. तो ये चीजें आई है, हम लोग को लगा कि हम लोग कितने छोटे हो गए, कितने बौने हो गए पूरे इसमें. मैंने देयर इज नो वैल्यू फॉर मनी जैसे हम कहते हैं, कि बेसिकली इंसान आज अपनी लाइफ बचाना चाहता है. आज कोई ब्रांडेड स्टफ की बात नहीं कर रहा. आज कोई बोलता नहीं मुझे प्लेन पकड़ के मेरे को बहामास जाना है बोल के, कोई नहीं बोल रहा है. ये आज इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि अल्टीमेटली जान है तो जहान है, हम कहते हैं ना, वैसी वाली बातें. 2020 जो है वो सर्वाइवल का साल है, सर्वाइव करने का साल है. यू हैव टू सर्वाइव इन दिस कमिंग मंथ. 6 महीने तो हो गए, अभी 6 महीने बाकी है. तो वी हैव टू सर्वाइव, मीन वी हैव टू फाइट, वी हैव टू कॉम्बैट दिस वायरस कैसे भी करके. जब तक दवाई नहीं आती, क्या नहीं आती पता नहीं, लेकिन वी हैव टू जस्ट बी स्ट्रांग एंड सी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखें. Definitely, priorities have changed for everyone across all age groups. So coming back to the industry, Madhu sir, like you said कि आज एक खेत में बैठा इंसान भी सब जान रहा है मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू. Similarly, this world called nepotism, जिसके बारे में इंडस्ट्री में कभी आज तक बात नहीं हुई थी until a few years ago, now it's back in debate like how. It's almost been 1 month since we lost Sushant Singh Rajput. और तब से ये नेपोटिज्म, ब्लेमिंग स्टार किड्स, फिल्म मेकर्स को ब्लेम करना, फिल्म फैमिलीज को, it has just gained fire once again. So I know in the past we have discussed nepotism at length with you, with other filmmakers and actors as well. In this particular scenario, where do you think it is right to blame this particular culture, which is very evident in our Bollywood industry, for somebody's going away, for somebody's loss, for making somebody feel like an outsider? देखिए, there are 2-3 aspects to this. I'll put in the right perspective. Nepotism जो है वो
ऐसे नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में है. I know it's happens in media also. It happens in government service also. It happens in hospital, IT, everywhere it happens. Film industry में definitely है. Like a lot of people asked me when we saw Sushant Singh Rajput's demise happen. A lot of people had called me. I given interview also. They said कि nepotism है. I said definitely nepotism है. Lobby है. Definitely lobby system है. There are people. There are coterie. There are cliques who have their own people, who have their favorite, who have their own gang, whom they feel comfortable. But that is okay. See, as a filmmaker, I'm talking about my experience in the film industry. I don't come from a filmy backdrop. I was a video cassette library boy for 4.5 years to deliver video cassette home to home on the cycle. Right. And I made a career on my own from Chandni Bar to Hindu Sarkar. From last 20 years, I'm surviving as an independent filmmaker. In my 23 years of me being assistant director and my debut film, it's been almost 24 years in the industry I've been there. I have never personally, never gone into a coterie and never tagged on to some camp or somebody, because I have my own kind of things, principles. Like I want to make the movie the kind of movie me. If I have a story I want to tell, I'll make with newcomers if I don't get star. So there are certain things which I follow. I do approach star, but sometimes star से मेरे को नहीं करनी पिक्चर है, मैं बिजी हूँ, मेरा डेट नहीं है, मेरा इकोनॉमिक्स नहीं बैठता, कई चीजें होती है, and you avoid it. अब बहुत सी बात बोल रहे कि ये नेपोटिज्म है या वो है. देखिए, किसी का पैसा है, किसी को लगाना है, किसी को फिल्म में बनाना है, that is their wish. Okay. My only thing is there कि प्लीज फ्रॉम द इंडस्ट्री के जितने दिग्गज स्टालवर्ड्स को मैं हमेशा कहता हूँ कि डोंट सप्रेस द टैलेंट जो है. चाहे वो फिल्म एक्टर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कि आप बुली मत करो उसको, आप उस पे हावी मत हो, या हम आपको बर्बाद कर देंगे, जो एक चलता है अंदर ही अंदर इंडस्ट्री में कि we will destroy you, we have our own coterie, like you cannot fight them, join them. That is also thing happening. Yeah. Okay. There are certain things are there which people fall to it, and people are submissive. They say, "ठीक है यार," जैसे लोग बोलते हैं, ठीक है, you be in that clique, you have to join the about it. But my thing is what? Try to understand that film industry is such a large thing. People have come from where and you become star. We have taken Sushant Singh Rajput, who came from a non-filmy backdrop. We have seen Shah Rukh Khan, who's come from a non-filmy backdrop, who became such a big superstar. I myself am talking about. I came from a video cassette library backdrop, normal middle-class family boy, and I made it a good name for myself and sufficient. I'm happy in my own world. Like there's a saying in English, they say, it's better to be king of hell than being a slave in heaven. So I'm quite happy, content the kind of cinema I make about it. Now, there are a lot of actors' son, producers' son, who have been launched, but they are not successful also. So you have to see the flip side also. They have been launched so many times, and they have been doing films in so many years we've seen, but they are not successful as the other actor would be. So it's a both way. I'm not telling you that it's a both way. Some actor's son wants to be an actor, or actor's son wants to become an actress. That's their wish, their call, who want to launch who, because ultimately try to understand there is economics about it. I am not against, but I'm not against it, but there's a basically, like I said, the coterie is there. There is a gang is there. There's a clique is there. You get bullied, of course. There is a nexus. There's a nexus also. Sometimes with the producers, directors, the clique I'm talking about, where you have journalists also. You have critics also in their panels or in the coterie, where they know कि इसकी picture आ रही है, इसको कैसे हम लोग को ये करना है, to slam the film. So that is also there, which I've seen. I have shown in my movies here. I've shown in Page 3. I've shown in Heroine. I've shown in these kind of movies I've shown. Nepotism is there. It will be there. It will be a future also. The only thing about when good talent, youngsters or small town guy, girl, anybody comes, please give them space. Please give them the leverage to be what they want to be. If they're successful, they're successful. Not successful, it's okay. Right. But if you plan a thing, and you plan such a thing कि my God, इसको तो हमको बाहर निकालना है, या इसको तो बाहर करना है इसको, that is wrong. That should not happen. That's because you know what happened. They are fragile. They don't know. They don't come from the film background.
backdrop. They don't have a lineage. They don't belong to a dynasty industry. People are there. So that time they get scared. They feel they become vulnerable. They don't know what to do. So such situation, they feel the whole gang is going to bully me. A whole gang is going to boycott me. Or I'm not called for that party. I'm not called for that club event. So that's really strangulates that person, completely. You feel, my God, what's happened? I feel that should not happen. If she has a talent, let them flow. Let them flow with the, how talented they are. If they're not talented, they won't see it. Simple. But only thing is, don't plan, don't hold things, that is wrong, I would like to say. But and I'm sure about it. I'm sure about it. With the demise, unfortunate, untimely demise of Sushant Singh Rajput has definitely, I know for the fact, has given a strong narrative and a strong introspection to the entire industry. They will be silent. They doesn't want to talk on this issue. But for a fact, I know how much I understand things. There is a introspection inside the industry very strongly, very robustly. They are thinking, what happened? Because it is Sushant Singh Rajput demise is an eye-opener to everybody who aspire to be in film industry. Anywhere from India, anybody who comes from a very small town, who had no iota of connection in the film industry. So I'm saying, when one looks at your filmography, you have also worked with a lot of people who are not from film background. If one looks at Kirti Kulhari, who you cast as lead in Hindu Sarkar, she's an outsider. Konkona and Peshri was another example. जब आपने कंगना को लिया फैशन में, वो सिर्फ 2-3 मूवीज ओल्ड थे. Same with Din Nitin, Mukesh. So when people start generalizing कि Bollywood में तो everybody is following nepotism, सिर्फ star kids cast होते हैं, this and that and all. How unfair as a filmmaker do you feel when such comments are made? There may be some production house who might be working with the star kids or the proximity which is there, when the clique, they feel comfortable, and that is okay. Like I said, because उनका पैसा है, वो लगा रहे हैं उनको फिल्म बनानी है, because ultimately it's economics. They want to see about it कि कौन स्टार किड को देखे कितना पैसा, कितने लोग आएंगे देखने के लिए, क्योंकि एक लाइनेज होती है उनके माँ बाप की कि भाई उसका बेटा है, उसकी बेटी है, मेरे को देखना जाके पिक्चर. तो शायद वो न्यू कमर के साथ दे फील के नहीं हो सकता. Okay, that is also their USP point what they are looking out for. As for me, I always worked with newcomer. I worked with Atul Kulkarni. I gave him a big break in Chandni Bar opposite this. When I met Samir Dharmadhikari was Avina Tandon ke saath I took. He doesn't belong to any from the film industry. So there are lots of Konkona Sen. Obviously, she has because Aparna Sen is but she was a newcomer. I mean, it's a launch. It was for her as a Hindi film was new for her. Completely. So I always go for these kind of things कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं. Arjun Bajwa, who was opposite Priyanka Chopra in fashion, was a relatively one film old. Mugdha Godse was a newcomer. It was a debut. And exactly. That's what I'm telling you. In Traffic Signal, Neetu Chandra, who came from Bihar, and she did only 1 or 2 movies she had done. I think Garam Masala she had done 1 movie with Priyadarshini. I gave her that big break for her. So for me, it was never like that. I always look for a talent completely. And I feel कि मुझे लगता है कि ये मेरे रोल में सूट होगा या ये मेरे रोल में अच्छा justification होगा. I take from that perspective. I always work from that way. So I am very happy the kind of movies, subjects which I make, and I am very content with it. That is completely my way of looking into a film. I make film which is very real based, and people, I like to say, people do get upset also. I get embroiled into controversy also, because then he says कि यार ये लोगों को सच्चाई दिखा रहा है, but sometimes we show reality is something strange also. Sometimes the real life में जो हो रहा है, कभी-कभी मुझे लगता है यार ये क्या हो गया, ऐसा होता नहीं है. लेकिन जब भी मैं पिक्चर देखा तो I thought now recently so many people said कि बहुत मधुर shows in his movies post Sushant Singh demise. They said कि मधुर जो पिक्चर में दिखा था कितनी सच्चाई है, हम लोग को भी लगता है फिक्शन है, लेकिन वो सच्चाई है जो दिखाता है पिक्चर में. How coterie is there, how roles are being cut into it, how are being set up, how wife takes a call to whom to cast in the film. That was shot in heroine. Glamour world is very harsh. Success, I always say,
99% people in the film industry basically don't get success. It's a very minority people who get success in the film industry. चाहे वो actor हो, producer हो, director हो, कोई भी हो. Because क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है अरे यार फिल्म इंडस्ट्री में ये स्टार बन गया, ये तो वहां काम करता था, ये हो गया, ये फलाना मिस इंडिया थी, ये स्टार बन गई. नहीं, it's not easy. You don't see the 99% people where they are gone. So when you want to come in an industry, I always say you have to fight your own battle. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, people come to me so many times with advice, girls, boys, I always tell them, boss, पहले तो आप ग्रेजुएशन खत्म करो, आप पढ़ाई खत्म करो, और आपको करना है तो पहले थिएटर करो, आप सीखो. आपको लगता है बॉम्बे आके लैंड करेंगे, मैं खूबसूरत हूँ या मैं बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ, यार मैं तो कल स्टार बन के परसों में बड़ा स्टार बनूंगा. ऐसे नहीं होता. बहुत 100 करोड़ में एक आदमी बनता है वो. तो लोगों को ऐसा एक इल्यूजन है, एक मिथ है. तो आई ऑलवेज से कि ग्रेजुएशन खत्म कर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भी आएगा तो कम से कम तेरे पास 5 साल के बाद यू फील थिंक नहीं यार दिस इज नॉट इंडस्ट्री, आई एम नॉट गेटिंग वर्क, देन यू क्विट एंड यू गो बैक टू व्हाट यू अपने फादर का बिजनेस है. यू हैव सम टेक्निकल स्किल और यू हैव सम ग्रेजुएशन डिग्री वेयर यू कैन गो एंड be over there. Otherwise it's very frustrating, it's very depressing. The film industry is very depressing place. So you have to fight your own battle, boss. You have to be strong. Success आते जैसे success a lot of father, failure the orphan they say. तो people will come to you success नहीं होगा, सब भाग जाते, रातों रात आपको नेक्स्ट डे फोन भी उठाता नहीं कोई. तो you have to be very precise कि क्या करना है. इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के स्ट्रगल होते हैं. पहले आप आते हो कि कुछ बनने के लिए ब्रेक मिलने के लिए, ब्रेक मिलने के बाद उसको सक्सेस मिलता है नहीं मिलता है. अगर सक्सेस मिल रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के बाद आपको लगता है और भी ऊपर जाना, तो वो भी उसके लिए भी सक्सेस आपको मेंटेन करना पड़ता है. तो उसके लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है. वो अलग लेवल का स्ट्रगल है. तो बेसिकली हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, उनके लेवल्स अलग है. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब नेपोटिज्म, इनसाइडर आउटसाइडर इज वन थिंग, but when you are a part of this industry, उसके बाद भी some people feel Bollywood में level playing field नहीं है. Like recently अभी कुणाल खेमू and विद्युत जामवाल did raise this issue when their films on OTT platform were left, नहीं बुलाया announcement में. So this again started another debate of the toxic star culture कि सिर्फ बड़े नामों को तवज्जो दिया जाता है. उसके बारे में I want to understand, is it also a given कि चलो अब let's get used to it, or is it time we need to ensure that everybody gets an equal opportunity? देखिए ऐसा है ना, like I told you this, अभी I know, I have not seen it, but ये मैंने भी सुना what you told about Kunal Khemu and I think that Vidyut Jammwal, right? ये मैंने सुना है. Yeah, I also, but I don't know. See, I don't know what was the criteria of the producers or whoever selling that on the OTT platform. I have no clue about it. कि क्या exactly हुआ कि इतने लोग को accommodate कर सकते, नहीं कर सकते, क्या कर सकते. I have absolutely no clue about it. लेकिन देखिए मैंने कहा ना कि ये नेपोटिज्म जो है वो रहेगा. ऐसा नहीं कि निकल जाएगा, कि आप बोले कि कल के कल निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा. बिकॉज इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्री में बचपन से पले हैं, बड़े हैं, रहे हैं इंडस्ट्री में, तो they want to be, there's nothing wrong in it. इसमें क्या है, मैंने किसी को बनना है वो बनना है, अभी किसी को एक्टर बनना है यार, वो टैलेंटेड, जैसे मैंने कहा वो टैलेंट पे काउंट करता है. आपका टैलेंट है, वो बहुत अच्छा टैलेंट है, तो क्यों नहीं, वेल एंड गुड यार. मुझे लगता है कि ओवरऑल हम लोग को लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा. ये it's a larger debate, and like industry is basically has like everybody has his own way of working. It's divided. Right. In the sense, we come for a cause, we come for a platform to charity, award functions, ये सब आते हैं. लेकिन जब इस तरह की चीजें होती तो there are certain segments है fractured है थोड़ा सा. तो वो अपने अपने इसमें रहते कि भाई हमारा ये कैंप है, हमारा वो कैंप है, हमारा. तो आई थिंक इससे बहुत चीज होता है कि जिनका कंफर्ट लेवल भी होता है, जिसको मैंने कहा ना यू फील कंफर्टेबल यार. जैसे पुराने होते थे, एक ही म्यूजिक डायरेक्टर के साथ 5 पिक्चर कर रहे हैं, एक ही एक्टर के साथ 4 पिक्चर कर रहे हैं, बट बड़े डायरेक्टर्स ने किया है. एक कंफर्ट लेवल होता है कि मेरे के साथ मेरी इसकी ट्यूनिंग है. सो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जो फिलहाल जो एक नैरेटिव चल रहा है, एक आई एग्री विद इट कि सोशल मीडिया बहुत ही टॉक्सिक है. मैं हमेशा बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं सोशल मीडिया में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. बहुत से लोग, मैंने भाई भैया आना चाहिए तो आ जाओ, लेकिन इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड है कि आपको अपलॉज भी मिलेंगे, अपलॉड भी करेंगे लोग, आपको गालियां भी देंगे. ये दोनों तरफ हमने देखा.
तो we have seen that very in close proximity कि हमने देखा है कि किस तरह से एक टॉक्सिक का चीज हुआ है कि पब्लिक जो है outraged, उनको अपना गुस्सा अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो मिला है एंड they राइट उनके साथ। तो आप जब आओगे वैसे प्लेटफॉर्म में तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट आपको ये है बोल के भैया मेरे को गाली पड़ेगी, स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो लोग आपको गालियां देना शुरू कर देते हैं। हाँ आपको इतना गाली दे रहे कौन से स्कूल गया, डफर है तू, ये है वो है, 50 चीजें होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि गुस्से में और शराब के नशे में ट्वीट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज से दैट व्हेन यू ड्रंक एंड व्हेन यू आर very angry, yeah, the phone go, because you have to analyze it because I understand that there's sometimes you have to remove your vent and you just go and tweet मैं इसको ये बोलता, and maybe later on you regret and you feel about it because human nature है, this is human nature, right. We have inside किसी को ऐसा बोला मैं ऐसा जवाब दूंगा उसको। It's very difficult to be in this platform and this is a narrative being set now. People definitely, there are fake news also, there are real news also. People believe in it. I know for a fact कि पब्लिक पूछती है ऐसा हो गया उसके साथ, यार ऐसा क्या तुम लोगों ने, ये पूरी इंडस्ट्री ऐसी है, माने they buy the narrative. I'm talking about not people staying in some village, I'm talking about people staying in urban cities, Mumbai, Calcutta, Bangalore, Hyderabad and Delhi. Those people are calling me and asking अरे ऐसा हो गया यार, ऐसा वो भी है क्या, वो भी, so that whole narrative of social media and what social media says, then the television picks it up. So Madhur, also because it's lockdown now, तो social media पे लोग ज़्यादा time pass करने भी आजकल, I would say they have a lot of free time at hand. So जिसका जो मन करता है is forming an opinion, I right? completely agree. Yeah. I agree. Completely agree. Absolutely. So that is why Sushant's death has become this national debate also, where everybody has an opinion. हर कोई petition file कर रहा है. I completely agree कि there is a रोष है पब्लिक में, गुस्सा है, and in my career of so many years, I've seen so many ups and downs, I've seen so many celebrities about it, but this kind of anger among the public is huge, humongous, and it's not going to subside very easily. I'm telling you that. I told some film people also about it. It's not going to subside very easily, because a young guy, extremely talented, extremely good looking, and who done very limited movies, but good movies he done. Yes. Okay, bright future, 34 age, I mean to say, just starting, and I remember, I met him. I have to share this with you. I met him at Chichore ka trial pe. I went to the trial over there. So he was chatting with me, बातचीत कर रहा था, तो मेरे को बोला वो एक बार मुझे जलवा बोल के बताओ, because I used to do that जलवा, हमारा गाना था ना फैशन का, तो एक बार जलवा बोलता, after interval he asked me कैसी लगी पिक्चर, I said बहुत अच्छी लगी, तो he was very concerned, nervous कि कैसा मेरा response है, because he was playing little aged role also. Yes. So I said बहुत कमाल है, तो बोलता आपकी लैंग्वेज बोलो जलवा था, I said जलवा है यार, सुशांत बहुत जलवा है. Then I told him क्या कर रहा है इसके बाद तू, generally we were having chatting. So he said, sir, मैं ना इसके बाद play करने वाला हूँ. I said, play कर रहा तू, क्या बात कर रहा है? Like, I was very shocked, and I said, Sushant, this is very commendable यार, माने तू इस स्टेज पे प्ले करना चाहता है, माने you are on a peak of your career यार, जहाँ तेरे को हर कोई दूसरा आदमी फिल्म ऑफर कर रहा है, and you want to do play. बोलता हाँ सर मैंने प्ले करना चाहता, I'm going to take a break for 5-6 months. So that was very good. Yeah, I mean, I was really appreciated. Like I hugged him. I said, Sushant, that's a great thing you're doing. My respect for people from the play theater, they do, it's very different. Yeah. People you offering movies, yeah, and you want to do play. I think that's a great sign of that really gave me more respect for that person, So मुझे लगा कि यार क्या बंदे में दम है. When picture we saw, we enjoyed the film. I said बहुत अच्छा तूने perform किया यार, Sushant, very nice. Every team was there. They cut the cake over there. Whole team was there. Varun, everybody was there. And then when the news came to me that Sunday, I remember 4 weeks back, I think, it was shocking. I couldn't believe it. Such a talented guy, is untimely demise of such a. He had a bright future.
he would be there, I'm sure he would have another 25 years. He would have completely. He would be there completely, as a big star, and what roles he would have done. I have to say, so that's unfortunate. I agree, Madhur. Including the film industry, everybody's still reeling under that shock. But as they say, the show must go on. So, just to end Yeah. on a positive note, tell me what is the new normal that you are getting used to? Of just say, आगे चलने वाला है बिल्कुल. The new normal that is your idea. I don't know when things will get normal. I mean, we're just waiting for a day that things get normal. We are back on the set, or at least try to go to office. So I hope I'm a very, very optimistic person, and I'm sure that this is a momentary. We have seen lots of ups and downs, adverse city in a country or world over. I mean to say, always say, that people say कि cinema बंद हो जाएगा, कोई आएगा नहीं बैठेगा. ऐसे सिनेमा का चार्म हमेशा रहेगा. सिनेमा is the one thing where you want to go in the theater, एक बड़े हॉल में आप पिक्चर देखते हो, वो मैजिक रहेगा. ये मोमेंट्री है, and people watching movies on OTT platform. But सिनेमा का चार्म रहेगा. Like मार्च से पहले अगर तुम देखने जाओ तो सिनेमा and OTT तो था ही उस टाइम पे भी, तो it was coexisting together and they were doing fabulously well. तो सिनेमा का चार्म रहेगा, उसका अलग ही चार्म है, जिसका एक अलग ही मैजिक है उसका. थिएटर में जाकर पिक्चर देखना, उसको बड़े स्क्रीन पे देखना, पॉपकॉर्न खाना, समोसा खाना, एक अलग ही उसका चार्म. So I hope things get normal, because it is normal cannot be in Bombay, Delhi or Hyderabad. It has to be world over. So that movie gets released the world over, we get, and we see. I constantly chase news, so I see news, what's happening, what's going on. Some theaters are open 30%, 40%, but there are no audiences, because I don't think the kind of people have that. I'm going to say overall the economics, mood. Yeah, it will take time. True. Yeah. It will take time. It will take 6-7 months. I'm telling you. Until the time. See, I'm working on the script, and very soon I will announce it. I have 2-3 ideas very fast. I know it's myself been more than 3 years. I'm not. In fact, I wanted to make a big movie in between, but it didn't materialize. So I got a lot of time went over there. A lot of people are saying, "Madhur, तुमने बड़ा break क्यों लिया?" I wanted to start a big action film wanted to make, but unfortunately things didn't work out for that. It 1.5 years it went over there in that film. Anyway, so I've moved on and I've started working with other scripts, which is there, and I hope to start very soon, and definitely अच्छा कुछ खुलासा बाद फिल्म में करूँगा. Great, Madhur. Hope let's everything gets back to normal and we get to see you again. Your films back on the big screen, I would say. Thank you so much, Madhur, for your time. Thanks for chatting with us. Thank you. Take care. Stay safe. Bye.